點啊？唔錯啦，我覺得呢排皮膚都好咗喎。係喎，你嘅皮膚好咗好多喎。係咯，今日我特登嚟買翻嗰兩支產品咯，屋企用晒咗，而家幾錢啊？等下我攞俾你啊。呢兩支250啊。250啊？之前我買200溝啫喎，兩支。冇辦法啦，而家我哋嘅貨都係全部 import 嘅，加上而家又有 GST 咗，所以而家啲貨全部都起晒價㗎啦。我咪買咧。Since entering year 2015, Malaysian economy has been facing a crisis. Malaysia faced the depreciation of ringgit, international oil prices plummeted, and the impact of the tax reforming continuously. It's nothing else a big strike on Malaysian economy. The implementation of service tax do increase the burden of Malaysia. International oil prices affect our currency indirectly. Therefore, the exchange rate of ringgit Malaysia against US dollar is inevitable. Welcome to the Downturn. I'm Terry. And I'm Serene. We are the hosts for this season. Today, Malaysia most concerned about the economic situation as the downturn brings impact to them. That's right, so don't worry. Today we are going to discuss about the economic issues nowadays, and besides that, we are going to share about the tips to save and to invest. When the price of goods and services increase but not your income, definitely diminish of purchasing power will be formed. How if you want to travel overseas? The poor exchange rate for ringgit Malaysia makes you to give up on your plan. When the ringgit Malaysia experiences depreciation, the cost of imported goods will increase. The product made from imported material forced to call at higher price. At the end of the day again, the consumer becomes the victims. Despite of strong growth of economy in Malaysia in the last 3 years, the economy of Malaysia is still becoming worse. The collapse of petrol prices and also the implementation of GST are dragging down our GDP in this year. There is a direct impact on our country in import costs. If the ringgit Malaysia exchange rate depreciation cycle had formed, it cost ringgit Malaysia in increasing the market interest rate. In the result of increasing the house prices, the stock market, and the other assets. After the break, Serene will come back with a banker to provide you the spatial and professional information about an insightful analysis in economic trend on how it's going to affect our country. Stay tuned. Welcome back, and I'm Serene. I will take the responsibilities to take you around the town to receive the expert. Now we are going to interview with Mr. Raymond Lee, a personal loan department executive from Standard Chartered, for further explanation about the Malaysian economy. 现在我们的马币一直继续的跌，相比之下在这个的美金，我们是远差，就是创新低。好像当中的 GDP， 如果我没有错的话，是国内的那个生产的那个总值一直提升。一个的面包厂商要做一个的面包，是要打个比如啦，是用2块钱来去制造。可是当货币下降，有一些的东西可能是面粉，可能是一些的蛋或者是其他的东西，他们要 import 或者是需要保持那个的数量的话，那个的价值提高，他们就要以双倍的价钱来购买。可能有些可以自己耕种，可是有的时候不够，要跟国外买进来，所以这个的负担就会变重。不只是个人，相信每一个的行业，甚至政府都会背负起更大的这个的货币这个影响，那个的 burden， 所以其实也很矛盾。当我面对一些的 customer， 他们想要借一笔的钱，
可是因为借一笔的钱，银行是要看很多的条例，他们的人工，他们的负担，他们的 commitment， 因为他们的 income 所得到的收入一定要高过他们的负担更多，才可以得到这个的资金，银行才可以信任得过他们可以去偿还。可是，一来他们又面对这个金钱不够，他们的 income 不够，可是他们又需要更多瞬间的那个资金来去周转，是很矛盾。他们想借也借不到，甚至有些人要出国，可能有些人要去一些他们其他的国家的 currency 没有下降，可是我们的国家一直下降，所以要出国的人可能会三思，经过很多的考虑才去出国，可能他们自头会打消这个念头，因为这个 currency 下降的缘故，所以这个不只是这些，加上现在最近我们听到的食物涨价，偷也涨价，还有我们的 GST 很早在4月的时候就已经来袭。虽然政府是响应给我们知道是不会影响人民的生活，可是大家的有目共睹，是已经影响蛮深的。有一些甚至无法偿还这个的他们所借来的这个 loan， 他们背负不了，他们要申请破产，甚至有一些更糟糕的，他们选择自尽，就是轻生来结束自己的生命，是一个很可悲的事情。所以这个的 currency drop 是一个蛮严重的一个东西，所以希望国家这个可以继续的进展发展，可以影响得更好。In every trade, a master appeals. Economic recession attack us invisibly and it probably bring bankruptcy if we fail to hold up. Now we are going to meet up an owner of electronic business, Mr. Lim Kok Heng, to talk about the story behind his business. My name is Lim Kok Heng. I'm already 6 years old now. I live in Subang Jaya, UAJ 16. I started electrical business when I was only 20 years old. I was attached with single sewing machine company as a salesman for 1 year. And then the second year, I was promoted to become a field auditor. As a field auditor, I was only worked for a year, then was promoted as a branch manager in Auckland. After 1 year, transferred me to Tanjung Malim, where I was there working as a branch manager for 12 years. When I was in Tanjung Malim, I learned a lot of electrical trade and then managed all my agents there. I used to have business in Tanjung Malim, averagely 1 month around 300,000 per month. So year after year, I achieved my target. At the same time, my collection target also very important. We are forced to do 92% collection target. So we used to make a lot of pay for if the customer failed to pay that installment. To achieve my target, we have to do a lot of pay for. That for the past 12 years, my pay for accumulated around 100,000. 1990, that's where I decided to quit as a single branch manager, then come down to KL here to open up my own branch. That is in 1991. I started off my business here in Kampung Lindungan as a electrical outlet. I deal with a lot of brands. That is Sharp, Sanyo, Panasonic brands. When I started the business here, I'm also very worried. Don't know whether I might be successful or not. So, with my experience in Singer, encouraged me to do electrical business as an installment basis as well. Since I can make a lot of profit for single sewing machine company, so I also thought that
why not to make more money for my own self? That's why with that guts, come up, operate my business. Well, for the first 10 years, I'm also very successful because every month I also give out installment around 80 to 100,000. So installment business lasts for 10 years. That's very good because every month also we are making around minimum 50,000 above. With that amount of money, I also invested quite a lot of properties. So at present moment, I don't have to do business just to collect rental also enough for my survival. So I got a lot of pension money now. So my kids also all are very successful. Overall, all of us are very healthy, very happy. In fact, talking about success, not only on financial wise you must be successful. First thing, you need to have success in your health first. All your family members should be very healthy, and then all should be very happy. And then all the family can click along together. That's most important. So if all of us can click along well, with little bit of money also, I consider myself very balanced and very successful. This is the time I'll be waiting all my life. You made the right choice to stay tuned with us. We are now paying close attention to the economic situation in our country. As we realize the impact have brought to us, low and middle income households will be facing a trouble. Therefore, we are here to interview an AKPK counsellor to provide us some advices. AKPK ataupun dikenali sebagai agensi kaunseling dan perusahaan kredit ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada April 2006, yang mana AKPK menyalurkan perkhidmatan seperti perkhidmatan pendidikan kewangan, penstrukturan kaunseling kredit, penstrukturan semula pinjaman individu di bawah selia Bank Negara. AKPK ditubuhkan dengan tujuan untuk menyediakan saluran kepada orang ramai supaya mereka mampu menguruskan perbelanjaan dengan berhemat dan teratur melalui pendidikan kewangan, perkhidmatan kaunseling serta nasihat khusus dalam perusahaan kewangan dan kredit. Meneguhkan sistem perbankan di Malaysia dengan membantu institusi kewangan dalam usaha pembayaran balik hutang dan mengurangkan kes-kes hutang tidak berbayar akibat perusahaan kewangan yang kurang cekap. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK? Okey, AKPK telah menyediakan 3 perkhidmatan, antaranya adalah seperti pendidikan kewangan, pendidikan, kaunseling dan nasihat tentang pengurusan kewangan, serta program pengurusan kredit atau dikenali dengan PPK. Okay, pendidikan kewangan ni adalah program dan didikan tentang penggunaan kredit secara betul dan kemahiran asas pengurusan wang serta tip untuk menggunakan kredit secara bertanggungjawab. Manakala kaunseling dan nasihat tentang perusahaan kewangan pula, AKPK memberi kaunseling dan nasihat berhubung bajet kewangan, pengurusan wang dan isu-isu kredit termasuk membantu individu membuat belanjawan bagi menguruskan perbelanjaan mereka. Manakala program pengurusan kredit adalah program di mana ia membantu individu dalam menyediakan pelan pembayaran semula melalui pinjaman rundingan dengan penyelia perkhidmatan kewangan. Pelan tersebut akan membantu individu membayar balik pinjaman dan mengawal semula kewangan mereka dengan cara yang lebih baik. Okay. So untuk rakyat-rakyat Malaysia, apakah aktiviti yang dilakukan oleh AKPK dalam memberi pendidikan kewangan ini? Okey. Macam rakyat Malaysia ni sekarang kita boleh tengoklah pada masa sekarang mereka ni agak orang kata apa terlalu boros dalam berbelanja. So bila diorang dengar atau tahu mengenai AKPK ni, kebanyakan diorang tak tahu apa yang kita sebenarnya boleh bantu. Okey. Antara lainnya
orang yang datang ke AKPK ni, rakyat terutamanya rakyat Malaysia lah, yang datang ke AKPK ni kebanyakan mereka tidak boleh menguruskan wang dengan baik. Selain itu, diorang ada masalah hutang yang banyak. Dan bagi mereka yang pemegang kad kredit, diorang tak boleh membayar balik dan dikenakan orang kata interest yang agak tinggi lah. So bayaran minimum sepatutnya dibayar pun diorang tak boleh nak mampu bayar. Dan selain itu, tidak mempunyai simpanan atau tidak mempunyai insurans. So dia tak ada buat simpanan minimum at least 10% daripada jumlah pendapatan diorang. Dan mereka ni adalah dari kalangan yang orang kata bank selalu call untuk collect duit. Untuk dapatkan duit diorang untuk buat bayaran lah. So diorang antara mereka-mereka yang selalu kena kejar oleh pihak bank lah. Dan selain tu diorang dapat notis-notis tuntutan daripada pihak-pihak yang terlibat lah. So kalau rakyat Malaysia datang ke AKPK, macam mana mereka itu sesi kaunseling dijalankan? Sesi kaunseling dijalankan di mana sesi ini diorang kena berjumpa dengan kaunselor kita secara face to face, dan dari situ kaunselor kita akan ambil tahu semua maklumat berkaitan dengan individu tersebut lah, daripada diorang punya belanjawan, diorang punya pendapatan, pengiraan. So individu tu kena orang kata transparent lah, berterus terang apa masalah yang diorang hadapi, supaya pihak kaunselor kami ni boleh tolong. Kepada mereka yang mempunyai masalah kewangan atau mempunyai masalah tentang pengurusan kewangan dan tidak tahu untuk berhubung dengan pihak yang sepatutnya, boleh datang kepada kami di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK, ataupun menelefon talian bebas kami iaitu 1-800-88-2575. Dan untuk maklumat semua juga, kami beroperasi di tingkat 8 Maju Junction Mall, 1001 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Di sini ingin kami war-warkan kepada semua di mana perkhidmatan kami adalah percuma. We all know that it takes more time for us to get through the economic crisis. But not to forget, it's not hard to survive through the crisis if we did the things right. Together, I believe that we can get out from this situation. Here comes to the end of today. Until next time, this is Downturn. Thanks for watching. Have a nice day.